Ah, das ist gut. Prepared student. Das sind die Strebenden. Okay. Shalom. Das läuft auch online. Онлайн. Да. Следить за языком теперь, да. Все не скажешь. Шутку какую-то неприличную нельзя. So, yes, you need to watch your language because we're online. That was our... Георг, можно по... Как это по-русски язык называется? Грузинский. Хорошо. Значит, we will have a special event this week. We will bake challah. So that's why I thought at Thursday. So we will learn this word challah, what it is, and we will explain what it means. У нас в четверг будет выпечка халы, поэтому будем обсуждать в начале слово хала. So we also will learn how to write this word. Также научимся, как это слово писать. То есть я использую вначале вот эту книжку. Какой лекцион, я не помню. Lection, Chala 11. So in this book it's 11, 11 лекция здесь. Chala. So. То есть вот я написал, как это на письменном шрифте. Здесь есть печатный шрифт. Do you have something to write? You need paper? Yes, I need to give you some paper. Maybe a pen and a enough, I think. Wie wann gibst du mir ein Blatt Papier? Ja, wie viel? 1. Sebastian, du brauchst auch 1, oder? 1, ja. 1, das sind 2. Der hat ja 2 Kann ich wer geben? Nein, das ist in Ordnung. Ich habe nicht vor, so viel zu schreiben. Vielen Dank. So, in pen. Wir sind so gut vorbereitet. Nächste Woche bringe ich was mit. So viele coole sind. Hier, Arbeit. Tobi. Was noch? Schau mal, Sebastian, die hat einen Kuli für dich. Oh, vielen Dank. Das ist gut. Danke. Bitteschön. Окей. So, то есть я пишу шрифтом вручную. То есть буква head, она идет очень просто. Very simple. Head, lamed, and hey. 3 letters. So in Hebrew it's very good because everything is short, not like in German. It's the opposite. And it is like this because every letter, we have 22 in alphabet, so every letter is a consonant. And for как сказать, гласные, vowels, and for vocals we're using additional signs, not letters, but also a little bit letters. We will discuss it a little later. So on purpose we're not learning now the nekudot. Огласовки пока мы не обсуждаем, чтобы нас не запутать. Так вопрос, от какого слова происходит слово хала? So what is the meaning of the word challah? So in Torah we find it in the book of Bamidbar. It says, "Reshit arisotechem challah tarimu truma, ki trumat goren ken tarimu otam." Als erstling, решит, троге, это какая-то корыта, где some big pot where you make a dough. Arisotechem challah tarimu truma. Hebt ihr einen Brotküchen. So they translating challah as a Brotküchen. Als hebe truma, levarim. Wie die hebe der Scheune, so hebet ihr diese. It's not our topic. So they translating challah as a Brotküchen, like in modern Hebrew. In modern Hebrew, challah is the special form of bread, which is sweet. То есть на современном иврите хала это обозначает сладкую булку, но изначально нужно понять, какая этимология, какое происхождение этого слова.
So the word challah connects. Oh, someone else. One moment. Jetzt gibt's Ärger. Es ist zu spät. Das ist ja keine Freizeitbeschäftigung hier. Was soll der Scheiß? 10 Minuten. Wo sind wir denn hier? Oder Leon? Israeli time. Ha? Wo ist es Sehr Deutsch. Ja, Das ist Deutsch. true. Ja, True. Definitely not German. Das ist das Schöne. Ja, genau. Immer 10, 15 Minuten später ist immer noch. Spannend. Hallo. Hallo. Ja. Ich kann ja rutschen. Schon mal. Okay. Ich rutsche einfach rein. Du hast sagen, ich komme noch zu dir. Ja, genau. Und dann rutschen wir so rein. Dann kann ich den abschreiben. Ja, schon kein Prüfung heute. Kommt Kommt aber. Kommt bald. Ich mache noch Prüfungen. Also so eine Straße runter. Мы сегодня учим слово хала. У вас есть какие-то бумажки? Ну, там можно найти что-нибудь, да? О, у вас есть, спасибо большое. Вот сейчас человек приехал из Нюрнберга, подготовился, видите? Ja. Спасибо. Я шучу. Ну, когда люди идут в гости, знаете, они что-то там несут с собой, тортик. Когда приходят домой, так уже все есть. Окей, да, хет, ламед гей, хала. Так, слово хала происходит от слова тхила. Давайте мы трансляцию на второй план отложим. Тхила. То есть, в принципе, нам нужно понимать, как устроена Тора. Она устроена через синонимы. So in the Torah we find a lot of synonyms. For example, Reshit Arisotechem Chala. So Reshit and Chala means the same, and Reshit is beginning, something first. So Chala is also something first from the word Tchila. Tchila is the beginning. So так, мы говорим о том, что Chala обозначает начало, так же как слово Reshit. Reshit это начало, и Chala это начало, это слово Лагатхиль. Тхила. So the verb is lahathil. In Deutsch? Как по-немецки? Beginnen. Ah, like in English. Anfangen oder beginnen? Beides. The same. Ja, Anfang начало, а beginnen начать. То есть глагол beginnen. Beginnen. А существительное? Anfangen тоже beginnen. Тоже. Anfangen. Это trennen. Trennbare Wörter. Trennbaren. Извините. Да. О, да. То есть хала – это от слова тхила, начало, то есть нужно что-то первое отдавать коину, да? We need to give something first that we have to the coin. It works the same way with the animals, for example. If I have new breed, several animals, so also the first born, Bechor, I'm giving to the coin, for the priest. То же самое, если у меня рождаются животные, например, то тоже первенца, он священный, он отдается в храм. Точно так же, как хала, она тоже отдается коину. But today we don't have this tradition to give it to coin because coining is not pure today, and everyone touched or contacted the dead in some way or another. And to purify, we need para duma, some special cow with special color, brown, some translated red. There are red cows in Israel now. There is one? Oh. More than one. But for some reason, this ritual is not persecuted
So every coin is unpure, and in order to eat the challah, he needs to be pure. So today we don't give the challah to the coin, but we just leave it and then we burn it at some point. То есть мы сегодня не отдаем коину халу, потому что они не очищаются красной коровой, так называемый красный. Как по-немецки красный? Род, как по-английски red. А мы это просто оставляем, сжигаем или выбрасываем как-то аккуратно. То есть это то, что мы делаем. Так, я хотел немножко сказать пару слов, почему именно начало. То есть когда человек что-то готовит, что-то делает, то в процессе вырабатывается все хорошее. So if the person starting to do something, so the first copies is usually not that good quality, but after he establishes the manufacturing, so it becomes better. So we could ask here why we given the first to the priest and not something in the middle or something less. What do you think? Maybe you have an idea. What do we say first? Is it the first or would you say the crop? For example, if I'm making a dough, so is it something you manufacture yourself? So I'm making a bread, right? Yeah. So the first part I need to give, and the rest I'm eating myself. So it works like this. So before it's baked. So the Kohen could make his own bread. Always food that you're talking about? Or? This is bread. This is bread. The law about the bread, but also, for example, the bechor, the firstborn of the animal, I'm also giving. But it's less actual for us because I live in the city, so I don't have animals. Yeah, see. I think it's something special. The first is always something special. Oh. So it's not about I think it's quality of the product, but about how I relate to it. Yeah. So it's the most precious to me. Maybe this is the idea. То есть идея в том, что мы хотим отдать коину что-то, что нам очень дорого, что самое первое, отдать Всевышнему в храм, а остальное мы уже пользуемся себе, хотя, может быть, физически какой-то более поздний продукт, он более проапгрейдженный, сегодня очень любят новое, старое не любят. Ну, например, когда я делаю хлеб, так вот сейчас есть новый хлеб, так сразу нужно дать, это ценится. А если я немножко поработаю, еще поделаю хлеб, будет лучший хлеб, так это уже потом уже неинтересно. Хотят сразу люди. Вы обратили внимание? Скорость, очень все быстро происходит сегодня в жизни. But also another word that is connected, the challah, is connected to the chol. Het, vav, lamed. Chol is the opposite of kodesh. Как показывается противоположность? What does that mean, chol? Chol is so kodesh is sacred, and chol is opposite, not sacred. Yeah. And so, for example, we have Shabbat is a holiday, and the rest of the days are chol, weekdays. And the second word, what does that mean? Kodesh. Kodesh. And in what sense do you use that word kodesh? Kodesh, something holy, sacred. It's kodesh. Yes, it's kodesh. And how do you use chol? And chol is something the opposite of kodesh, regular. Sometimes they translate it profane, non-sacred. Okay. So we see the similarity between challah and chol. Chol is also sand. Sand. Okay, different meanings. Because there is a lot of sand. It's not something special. So het, lam, and hey, and chol, the two letters are the same. So I guess it's connected. What do you think? How should it be connected? This is the question. So, for example, if I want to give something to Kohen, it would be better to give something Kodesh,
not whole. So Yeah. Yes. we could ask why I'm giving him the challah. Yeah. This is a very interesting question. Yeah. Почему мы коину даем что-то простое? Хала это не святое. Почему мы не даем ему святое? So I think you could also answer it. You're working with This is today. more difficult. More difficult. The whole. So this is etymologically it's the same root as it were. The Het whole and moment. challah. Yes, because the hey, Yeah. we have the root Yeah. and hey Yeah. at the end. So Yeah. hey is here because we will explain later, but it's not the root. It's not the root, yeah, because it's a chet. For example, if we will make a verb from this word challah, it should be lachul. Lachul. Okay. Lachul. Есть такой глагол лахуль, правильно? Lachul. Okay. What does lahul mean? So this is different form. Like here, it's more intensive Yeah. doing, and lachul is more simple. I don't know how it works in German or in English. You have to think about it. Well, how do you use it, lahul? Lachul, today lachul is, for example, if some date falls on some other holiday or some holiday is in specific date. Yeah. So we say so it occurs on this date. But up here, lahul is not a verb. Yeah. It's not a verb. Lachul, it's a verb. It is a verb? Yes. Okay. Lachul, yes, infinitive. То есть по-русски это выпадает, по-английски говорят. Значит, как вы говорите по-немецки, когда, например, не знаю, там, Песах выпал на вторник? Как мы говорим, выпал? To happen. Passieren. Это не священно. Да, Коль это не священник. Так, вопрос, почему Коину мы даем что-то не священное, ведь он священник, правильно? Так ему надо давать священное, так было бы логично. О, может быть, он осветит? Или, может быть, процесс, когда я ему даю, так это и есть процесс, который делает это священным. То есть у меня это обычное, после того, как я ему дал, оно становится святое, потому что я это дал, от себя как бы отдал. Может быть, поэтому? Maybe this process of giving away something from me, like to give a spende. Yeah. So от tzedakah, how we translated tzedakah last time? Gerechtigkeit and another word. Gerechtigkeit, tzedakah. But there is another word also. Еще другое слово. Gibt es auch, aber das ist nicht die richtige Übersetzung. Spende, ja? Да, я помню, что было еще третье. Spende ist nicht das. Das ist richtig. Okay. Tzedakah ist Gerechtigkeit. So I'm saying when I'm giving something from me that is not holy, so by this process that I'm giving it away from me to something else, to someone else, so maybe this process is making this sacred because I'm like sanctifying it. Maybe yes, that's That's the process. maybe because it doesn't. The holiness doesn't exist by itself, so we creating holiness by our deeds. Yes, for example, by giving it. Was ist deine Frage? Okay, so this is the word challah. So this is the first part when we learn a special one term from Judaism, learn to write it, and learn the etymology of the word. So then we move into the second part. We are going to discuss a little bit about the nekudot. Как некудот по-немецки? Я даже не знаю. Ой, сколько есть переводов. Пунктирунг. Yeah, it sounds similar because nekуда is punkt. Пунктирунг. Okay. So we will not learn all the nekudot today. We just will make a little introduction to this theme because if we will learn everything on the same day, it will be hard to remember. So today we are going to learn how it started, the nekudot. So basically we have 22 letters in the alphabet, and every one of them are consonants. Consonants? What book would you actually recommend to learn Hebrew? What book? So at the start I'm using this book, but at the second part So it's Hebrew, German. What is it? Hebräisch Leserenbuch.
Lernbuch. Lernbuch. Not learn. No, no. Lese learn. Lesen lernen. Lese lernen. Ah, so Learning it's the learn to reading. read. To read. Reading. Ah. So I like this book because it goes. It works like this: that it gives you some term in Judaism, and so you can learn it, the meaning of it, and learn how to write it, and then the next lection and gives you another one, and this way you learning how to write the letters step by step, not to learn everything at once, and also to make it more interactive and more connected to Judaism. So I'm using it at the start, at the first part of the session. I'm looking for the Aleph. Oh, so for example, after you learn Shabbat, so you know 3 letters, and you see the letters that you didn't learn yet. So it's very, I like this system. Oh, so at the end there is a full alphabet. Lachul, da. But it's not a written form, is it? It's not how you write it, right? Yes, this is a very important note that you say. Yes, it's like in the book. In the book, right? But it's not how you write it. It's because not like the in letters writing. are different. It's different. This is Druckschrift, Yeah. and this is Schreibschrift. Written. Yes, so we had this questions with Winfried also. But this is how the newspaper would write it. Yes, Yeah. here. Pesach fällt auf alle Dienstag. Pesach выпал на... Как выпал? Pesach fällt auf Fällt, то есть как по-английски, fall. Ja, ja. Lachul. So lachul is to fall, but not to fall physically, to fall in this meaning. To fall physically is lipol. Aber Lipol. Lipol. is physical to fall. Yes. Yeah. So Aleph Bet. So every letter, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zayin, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ayin, Pei, Tzadi, Kuf, Reish, Shin, Tav. Everything is only consonant, and it's not vowel. Vokal. Vokal, yeah. Vocal. Okay. So, for example, Aleph. It's hard to say that Aleph is consonant, but it's technical reasons because we don't know how to pronounce Aleph, so we don't pronounce it. But Aleph, initially, yeah. it should have some sound. Ist sozusagen ein Platzhalter, sagt man dazu auch, für irgendein Vokal. Ein Platzhalter, es steht halt da. Platzhalter, what it means? Занимает место. Ah, placeholder. Yeah. Yes. So similar to I and Hey. So basically, how it works in the alphabet, if you want to write something or to read something, to show you, I bring this book. It's the Torah. So this book is very good because it have the Torah like in the Torah scroll and the Torah like in the book. So you could compare without the nekudot and How with is it the different? It's different because there is a nekudot here and it's easier to read. And here there is no nekudot. So, Was ist ein Nekodot, ein Leerzeichen? oh, oder so was? this is our topic. Nein, das sind die Punktierung, also die Vokale. Punktierung. So in the alphabet you have also only Wofür braucht man consonants. das? Wofür? Die Vokale Consonants. zwischen So den for example, we could take die Vokale zwischen den some Konsonanten. German word. Oh, Ja, Genau, so wie Tunis. Da muss es dieses Thomas sein. Das ist vieles ohne Sagen. Weil ich ja nur Du brauchst die auch nicht. Das ist schrecklich.